I like it. I really like it if people doing some discussion like you do, which means you'll be engaged. It's cool. It's fun. Yeah, it's fun. It's fun. Sometimes you have a group of 50 people and you're staying in front of the group and then you say, do you have a question? None of them has one question. That's okay, let's continue. So we park this one, that we get the documents and then we can check the documents, you can check the documents, we will do our work from our side as well to find out what is reality. As stated by Ariane, GSK is in the region and GSK, they are standardized on Empower, so otherwise they would be in conflict. Let's find out. We switched, yeah. Перейдем дальше к продолжению. Очень приятно было увидеть, что оживленная беседа шла. Значит, все люди вовлечены, это интересно и как бы, нужно. В то же время закончим с этой темой. И пока хочу отметить, что Смит стандартизирована на Empower, поэтому, ну, и тем более Беларусь тоже не является исключением. Смит присутствует, поэтому никаких проблем в принципе быть не должно. Вот на этом пути будем двигаться. Let's continue. We switched the program a little bit. Usually on the agenda is that Ariane will do Empower, talk about a little bit about the Empower, and we thought it makes more sense to switch it around, just to have a short, very short introduction to how can you make your Excel sheets. Or how can you make your auditors happy by using your Excel sheets? So we are in a lucky situation that we can do that. Сейчас мы поговорим о том, уже не об Empower, а о ваших листах Excel и как сделать, чтобы аудитор был счастлив, когда их видит, чтобы они прослеживались. Yeah. So how can we secure your Excel sheets? In the following presentation, I have just one example. And this example has nothing to do with the pharmaceutical world. And I choose it not to be in conflict with some of the some of the forms. Please imagine that it could be your private Excel sheet which you are using day to day in your laboratory. Сейчас мы поговорим о защите листов Excel. О том, чтобы они, ну, опять же, были защищены, там, прослеживались, и вы работали с вашими личными там, этими данными в таблицах Excel изо дня. I will show you how can you make your Excel sheet versionized, how can you make your Excel sheet access controlled, that not everyone can use it. I will show how you can index and search for the information if you have used the Excel sheets 100 times, where you can search specific for information, you will find them. And how we can protect them and make an audit trail on the system, on the cell level, which is not breakable in 20 seconds by the auditor. Мы поговорим о том, как возможно создавать шаблоны листов Excel с помощью программного обеспечения Empower, как сделать возможным различный уровень доступа к данным, размещенным в данных листах Excel, как проводить поиск по определенным параметрам, как защитить ваши данные в листах Excel и как проводить аудит. So imagine you be, or there's someone who is an administrator who has administrator rights. Сейчас поговорим об администраторе и о том, кто имеет право администратора. So you're logging in with your username and password. Вы входите под своим именем и паролем. Then you open a page. Открываете страничку. And then you say, add my Excel. Нажимаете дополнить мой Excel.
then your Excel will be shown up on the screen. Ну и он видится на экране. Табличку Excel. Then you say 2 fields which you have to fill to protect your first to make out of your Excel sheet a controlled sheet. Ну, дальше 2 поля для заполнения, для защиты этой таблицы Excel, ну, чтобы сделать контрольный лист. Arian, can you count the steps? 2. We are now in 2 steps. Third step is you're using the form. 2 шага, по сути, используется форма. 3 варианта. Now you're saying your Excel sheet continue without any formatting, that you can stay as your Excel sheet like you know that. Дальше вы продолжите для создания листа. And then, okay, use the existing worksheet. 5 steps, 5 clicks. Используйте текущий. Существующий. Да, существующий. Ну да. 6 click would be reason for change. Что для причина для изменения? And now you can click here audit trail 7 steps. Ну и также прослеживаемость приводите. If you like, you can enhance your existing Excel sheet with some procedures which are be available to enhance the forms, but there is no need for. Далее вы можете опять свои пользовательские какие-то функции добавлять, которые не обязательны, то есть не являются необходимым, но возможны. So we stick to step 7. And then you can switch back from the administrator mode to the user mode. Ну, далее вы можете переключиться в режим пользователя или режим администратора. Then you store it. Дальше вы сохраняете. And then you go, if you like, you can set up some metadata. Ну, если вы хотите, вы можете добавлять еще какие-то определенные данные. It's like some keywords which you would like to use for identification. Да, именно какие-нибудь ключевые слова, которые вы хотели бы использовать для идентификации этого листа. And then you go for the approval step. Ну и следующее, да, утвердить. Если кто-то захочет проверить, то проверить все. Signing Ну, подписать. by the QA, maybe by QC and QA. You can have up to 3 signatures. Ну, да, сделать подпись электронную. Ну, там различные варианты подписи в соответствии с требованиями LQI. Done. Ну, делаем. 12 steps to make out of your Excel sheet, which you're using, a protected Excel sheet under the roof of New Genesis. What happens now is, now I'm logging off as an administrator, and Mikhail, it's one of my person in the laboratory. He is logging into the system with Mikhail, with his username and password. Сейчас мы 12 стадий создания листа. Сейчас мы выходим из режима администратора, и пользователь под своим именем может заходить в данный лист. Допустим, я сотрудник лаборатории, могу входить по своим логиновым паролям и использовать. And now he can create a new document. Сейчас мы можем создавать новый документ. And choose then the template. И могу выбирать свой шаблон. And now he can fill the template. Сейчас мы можем заполнять шаблон. If he like, he can add information which is glued behind. Мы сейчас можем дополнять, включать какую-то дополнительную информацию, которую мы не включали ранее.
That can be any document, PDF, whatever you would like, pictures. If you have a microscope, you can add to it. Любой документ в PDF формате, в картинках, там, любые данные, которые ты получишь. Done. And you have a completely audit trail, and you see who did what. No. Thank you. Сейчас мы можем полностью проводить аудит по 4 W, кто, когда, зачем и почему вносили изменения. And this is not crackable. The password is 128 characters long, database encrypted, so no one can crack it. Ну и отмечу, что пароль 128 символов, поэтому база данных она защищена, и в настоящее время никто не может ее взломать. Maybe the NSA with the big systems. Ну, возможно, НАСА там, со своей большой системой, суперкомпьютерами. And you see all the information on the audit trail. Ну, мы видим всю информацию при проверке, при аудите. So, securing your Excel sheets with the new Genesis, Part 11 compliant, a native MS Excel, and brings the audit trails to the Excel sheet. Таким образом, New Genesis позволяет нам использовать понравившиеся всем любимые листы программы MS Excel с той же функциональностью. В то же время она будет удовлетворять всем требованиям части 11, ну, использовать все возможности Excel. Ну, часть 11 это электронная. Требования там Ну, да. Ну, да, электронные данные и электронные подписи. Yeah, but you're using already Excel as an electronic tool, so it's no additional steps. If you like, Ну, если вам нравится, then you can maybe enhance this your workflow step by step with more functionality to make it more easy to becoming over the time from paper to paperless to paper free. But this is nothing what you can do like this. ну, если, конечно, это вам понравится, то можно постепенно, шаг за шагом переходить к этой системе, ее пробовать и сокращать объем бумажной работы все меньше и меньше, вплоть до полностью отсутствия. So you can use laboratory inventories. Ну, лабораторный инвентарь у нас, Instrument consumables. инструменты You can use archiving. архивирования. You can integrate other software. You can have sample management and stability. У нас есть еще модуль управления образцами и их стабильностью. But the focus should be bringing your Excel sheets in a safe environment to make your auditors happy. Цель это все-таки основная внести листы Excel в нашу среду, то есть их защитить, возможность проведения аудита, то есть соответствие всем требованиям. And if you would do so, you would not be alone on the world to make the auditors happy. Если в этой ситуации вы будете не единственные, кто сделал аудиторов счастливым. There are already some companies. Да, пару компаний здесь. So 34 of the top 50 pharmaceutical companies and 4 of the top 10, and maybe that's already enhanced. This slide is 1.5 years old. 34 из 50 крупнейших фармацевтических компаний и 4 из 10 крупнейших химических компаний используют New Genesis. Yeah? And this is completely Waters instruments independent. И эта программа является абсолютно независимой от инструментов Waters, что может ставиться в любую среду. Thank you. Спасибо.
Now I would like to hand over. Сейчас. Получается, что софт только на английском сейчас, если не будет перевода. What is the language of software? Only English or you have options? No, Chinese or Korean. You now see, I'm closing my eyes. We have standard languages. Standard language is English, is Japanese, Chinese simplified, and that's it. Korean. Huh? Yeah. I think you don't use Korean so often. Chinese is also not so many times used. English, you can write your documents. You can write your documents in your local language. Your Excel sheets can be done with your local language. Then the menus are English. The menus like document search or create a new document, this is English. If you would insist and to put the gun on my head, we have a solution to make it in Russian. Okay. Ну, опять же, если такая потребность будет иметься, то программа переведется. А пока все, здесь вся оболочка на английском языке, поиск, создание документов, все на английском. There is a little but on that. Вот это не буду. Ну, Waters тоже. The question is about Russia. Do you have also implementation or experience of which necessary in Russia? Yeah. And what about language? Also in Russian language. And what about Belarus? Belarus, Russian language. Is it difference? I mean, We are just in the phase of implementation in Belarus. We do a lot of enhancements, and that's also in Russian. Yeah. But there is a but on that. So is it On the language. We are Waters. We are testing the software in English, Chinese simplified, Korean, and Japanese. There is a version on the Russian market which also has Russian character sets on the menus. But we cannot give support on that. But we have the possibility to switch language. Then the menus will be exchanged. And is not structurally validated. But there is a possibility. В общем, суть такая, что имеется 4 пока версии, английский, китайский, корейский, японский, которые полностью валидированы. На русский язык имеется перевод, и такая функция у Waters есть, что они могут с помощью своей опции в программе поменять эти меню с русского на английский, чтобы проверить и оказать поддержку по программе, потому что основной вопрос поддержки. Но пока это ПО не валидировано в полном масштабе, как это сделано на других языках. То есть такая версия существует, но сейчас вопрос в валидации программы. Но они двигаются в этом направлении. Я так понимаю, программа совместима со всеми операционными системами. Типа с Windows. То есть нет таких ограничений, что там на чем-то не будет работать. Does it work at any operational system of Windows? It works with actually the version works with Windows 7. The new version will work with Windows 10 and 7. Windows 7 будет новый Windows 7 10. А у вас есть демо-версия? Demo versions of Windows. What we can do, we can do a presentation for you. We can demo it to you or to your laboratory, where we can come and to show you how it looks like. We don't have a version which we can give to you for the reason you have to do the installation. There is a database behind it and a couple of other things, and you have to be trained to know how to use it. So I can give you the slides to see how can I protect an Excel sheet, but would be happy to come to you, and then we can do it on your premises.
Пока мы можем приехать только к вам в вашу лабораторию и сделать презентацию, показать, что оно как будет работать с вашими образцами, как будет поддерживать ваши процессы. Чтобы поставить демо-версию, то надо установить себе базу данных, опять же, и сервер и все такое. То есть это достаточно большой кусок работы. Плюс, опять, чтобы вы попробовали, вас надо научить всем этим функциям. Поэтому как таковой демо-версии там самим пощупать такого нет. А вы сказали про сервер, то есть наличие серверной системы обязательно? Ну, по идее, да. То есть, если там в New Genesis, то Там большом, архивирование. да, большом масштабе, то есть это архивирование, опять же, это же защита от каких-то непредвиденных случаев. Если у вас затопят вашу лабораторию, А более подробная информация где про это? на сайте Waters. Да, и есть у нас еще листовки, презентации, брошюры. То есть, если интересно, то все запросы, опять же, пишите, вышло все, что имеется. So it's about more information about Genesis, how to get a bit more information about. Yeah, I will send some information to you, then you can spread it around. And if you be interested, just let Mikhail or Igor know, and then we will come. Continue. Вся дополнительная информация. And then we will come over and to do an individual presentation with your Excel sheets on our system. Питер вышлет нам с Игорем, мы эту всю информацию там, по вашему запросу распространим, если вы получите максимально полный. Учет реактивов можно вести с помощью этой программы? Can we audit chemical reactives as a consumption in laboratory? Yep. Это очень классно. Yep. So the main reason is to change all paperwork and Yeah. First of all, what you can do is bring your Excel sheet under a secured environment, and then you can have time. Then you have time to say, now I use the consumables. I am creating 1 liter of mobile phase, and then I use for my injection, I use 100 milliliter, and then 100 milliliter will be deducted. This is something what you can do with the system. For the people that want to have additional information, when you get the presentation, I have a slide deck, interesting links. Let me see what it brings you. This slide. It brings you Alcoa. It brings you direct links to the documents. It brings you links to computer system validation and service. It brings you links to data integrity white papers. It brings you links to videos. It brings you links to infographics. It brings you links to recorded webinars. The webinars are in English, but you can listen to it at any time. Online articles for LCGC, a book that is available on validation, a blog that is available on the setting, a tip of the week for people that use Empower can find it here, data integrity book, again a link to the document you have seen, but also direct to the regulatory bodies, including links to all the guidances. You get that. Yeah? Was there something from the Genesis on that? There was the Genesis on there as well. So there is a lot of information that I did not show you that you do get. Yeah. So ask for it. Ариан сказал, что он, конечно, не может предоставить всю информацию, которая у него сейчас есть сегодня, но он предоставит презентацию, в которой будет, по крайней мере, ссылки на всю эту информацию в интернете.